Amid the ever-changing spirit of the times, tradition remains the root that strengthens a tribe's identity. This is the story of a traditional Dayak Kenya wedding, organized over 4 meaningful days in Balikpapan, East Kalimantan, Indonesia. The morning begins with a family trip into the forest. They search for blue leaves, forest banana leaves and bamboo, which will be used to prepare traditional Dayak Kenya food. This leaf is not chosen by chance. It is chosen by memory, for it is the same leaf used by mothers and grandmothers to wrap the soul of a dish called pito. Ini bisa juga buat ini saung. Ya, ini pakai itu. This is Abraham. He was the groom's family who knew where the blue leaves were. He was the one who led the way into this forest. His footsteps felt familiar to the ground that had sustained generations. And this is Austin. He is Abraham's assistant in the search for blue leaves today. As the sun climbs higher, the search continues for young banana leaves in the forest. The forest offers, and they accept with gratitude. In this silent communion between earth and culture, we begin to understand that tradition does not start at the table. It begins in the forest with a leaf and a story waiting to be wrapped. This leaf isn't like those that grow in home gardens or city markets. It grows wild in the jungle, far from the crowds. Its stem is sturdier, its leaves thicker, stronger, more flexible, and not easily torn. For the tapi dish, only the youngest leaves are selected, those that are still young, light green in color, and strong enough to protect the fermentation process. In this simple act of gathering lies a deeper knowledge about time, flavor, and nature's cooperation with culture. As the day begins to dim, the rhythm of the forest slows, but the preparations continue. In this place, trees stand tall and silent, and bamboo clumps grow dense, high, and sturdy. They look for the perfect stems, thick, straight, and uncracked to be used as jana, the sign of a wedding, as they are placed in front of the house or on the road leading to the venue.
salah satu khas orang Dayak. Karena 3 yang dianut, pedoman asal 3 saja yang dianut. 1 itu bawa. Bawa itu punya rasa tanggung jawab. Kedua, penyair. Dia harus punya rasa malu. Penyair itu rasa malu, tahu rasa malu. Ketiga, penglesal. Penglesal itu punya belas kasih yang luar biasa kepada orang lain. Jadi 3 saja yang dianut itu sudah luar biasa. Itu yang diajarkan adat istiadat, Dayaknya turun-temurun oleh leluhurnya. Demikian. From leaf to bamboo, every material is gathered with intention and respect. Bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Walaupun sudah hampir maghrib, kita baru selesai mengambil bambu untuk lemang besok. Bamboo isn't set just a tool here. It sets part of the ceremony, a vessel that transforms simple rice into a sacred dish. On this second day, the women work together to carry the equipment from the village. They're not just carrying equipment, they're carrying a legacy. With skillful hands, they begin to decorate a typical Dayak Kenya aisle. Each bead was carefully placed, as if stitching memories into the fabric of the future. Dia merontok dibuat ini. Iya. Ini untuk apa nanti? Untuk di tajaunya. Hiasnya. Iya, hias benci. Dekor. Kalau orang Jawa kan janur kan? Iya. Inilah janurnya orang Dayak. Elsewhere, elders wrap pito, a sticky rice snack, wrapped in blue leaves. Orang Kenyatu mayoritasnya suka gotong royong. Di mana pun gotong royong, bikin ladang gotong royong. Apa nih gotong royong? Apa saja Ini namanya pito. Jadi jadilah dia seperti ini. Nah ini akan direbus sekitar 4-5 jam. Jadi setiap kali orang Dayak itu pesta nikah, dia pasti buat pito. Mau dia syukuran, pokoknya dia kalau syukuran. Tapi kalau orang meninggal dia nggak pakai. Ya harus ada ketan karena ini ketan ini mengandung getah yang melengket supaya tidak ada kejahatan di dalam pernikahan ini. Biar semua supaya bersih. Jangan kira kotor, enggak. Tidak ya. sudah dilap bersih. In the hands of the young men and women, there is another craft. They carefully jana made from thin wood shavings, rolled up and tied to bamboo poles. Though young, their hands carry the spirit of tradition forward. Meanwhile, the bamboo for lemang is being washed and the pito is ready to be boiled. Bentar dia mati dalam hal. Late afternoon into the night,
family from the village began to arrive one by one. They were met not with formality, but with smiles, laughter, emotion, and long hugs that erased both distance and time. Tears flowed sincerely. Every hug held stories and unspoken longing. Meanwhile, in the kitchen, many hands are moving to cook pito. In the corner of the yard, the men begin to move. They gather the wood. The wood is then cut with chainsaws and axes. The sound of the tools clashing with the logs is enough to set the tone for this third morning of preparation. Shortly after, the first embers were lit. Behind the smoke, there is patience. Because lemang is not cooked in a hurry. It's perfected with time, with the flame being maintained. In the corner of the room, the mothers who were busy working together with steady and careful movements, they put glutinous rice into the lemang bamboo, which had been previously lined with young banana leaves. Every hand moved with certainty, without hesitation, without time. Kurang lebih 2 jam lah biar dia lama-lama. itu. Oh, 2 jam. Telan-telan aja. Kalau kita mau dia enak gitu nah. Jadi apinya itu enggak terlalu besar, jadi baranya itu ini aja. Enggak usah terlalu, kalau api kan dia terbakar bambunya. Jadi kita masaknya pakai baranya aja. Ini lagi masak nasi lembek. Bila orang Kenyah tuh kan lemak. Ini makanannya khasnya Lundaya. Karena saya kan Lundaya. Suami saya Kenyah, jadi ya saya bikin. Gabung ya. Biar makan bersama. In every culture, there is a flavor that carries memory. For the Dayak Kenya people, that flavor lives in a humble traditional cake called eneyuko. It's not a fancy-looking cake, but it's simple and honest, made from glutinous rice flour, yellow yam, salt and sugar. But from those ingredients, a familiar flavor is formed, the taste of home. Every movement, every song, every touch upon the traditional cloth becomes an unspoken language. Yet it resonates deeply within the souls of those who witness it. Before the Alak Leto procession begins, the Kanset Lamada Lausanne dance
is performed by traditional figures from each region. This is a solo dance from the Dayak Kenya, which functions as an opening dance to cleanse the yard or performance area from all dangers. Baik, kepada keluarga pihak laki-laki disilakan untuk berangkat menjemput calon pengantin perempuan. These are not ordinary steps. These are steps of love, guided by tradition, bound by ancestral heritage. Alakleto is the procession of picking up the bride-to-be by the groom and his family and the community who come in full traditional clothing to the bride-to-be's house. The purpose of Alakleto is to bring the bride to the groom's house for the wedding. Ina dalam pelaksana dalam acara nikah kedua rek. Ke dalam ni serek, ilu kembalikan syukur pada Tuhan bahwa Tuhan telah mendengar jawab doa tepat panak, sehingga pada saat ini terlaksanalah kesepakatan kedua anak kita yaitu mempersatukan dalam acara pernikahan kudus. Mitai pa kukup suala ringisan, mitai pa doa daya leling bulan. Ubak kepemung tiga mudip. Ina pabek cendal ini pabek majan ning kina tegak. Doh, ini kena mek telur rek. Kok delok mutu po rek kumbin. Kada mek telur namai. At this moment, the girl's family prepares several girls, including the bride-to-be. The girls are then mixed and arranged in a row, as if challenging the groom to guess which one of them is really his partner. One by one, the girls came forward. One is pushed forward, then the second, the third, and so on, as if to trick. But it's not just a game, it's part of tradition, a small test for the man. But without hesitation, the man immediately pulled the hand of the girl of his choice. And sure enough, she's his partner. Ya. Menjemput keluarga calon perempuan dan memohon izin kepada tetua-tetua masyarakat yang ada di tempat ini supaya kiranya mereka berkenan untuk memberikan izin untuk anak ini dibawa kepada acara yang akan dilaksanakan. Waktu saya siap do tempat pensiun dek. This is the procession of handing over the traditional object mando from the man's side to the women family. Inilah rencana dia dari keluarga. The mando is a symbol of permission and respect, signifying that the daughter from the woman's family will be taken away by the man's side. Maka dari pihak keluarga perempuan juga akan memberikan benda adat ini kepada keluarga laki-laki. Kami silakan. Tok penglatak tepat ya ke boleh papan bahwa sek mi pat ni betek mong ni. Ya, baik, terima kasih dari pihak perempuan juga telah menyampaikan rasa hati mereka terhadap keluarga laki-laki bahwa mereka sangat mendukung dan berbahagia dengan pertemuan dan rencana pemberkatan nikah ini. Ya. Jadi kepada keluarga kami persilakan untuk bersama-sama menuju ke rumah yang telah disediakan. This is the essence of the Alakleto tradition, when a girl is officially picked up to start a new life with her partner. When the bride's entourage arrives at the groom's family home, they are warmly greeted by the traditional leader or local elder.
Before entering the prospective groom's house, there is an important procession that must be agreed upon by both families, which is called climbing the traditional stairs. Nyo bingit tegak ke tekembo tain minum gina leset can tain kedo sumi ini ni kok kempatuin keti can tempat taring mori inal daun makang kenai. Tapi dari pihak perempuan mengatakan tangganya masih kurang terlihat kokoh karena hanya terlihat satu. Dia merasa bimbang, takut ketika nanti menginjak. The request for traditional objects from the women is not just a symbol, but a symbol of honor, dignity, and the unification of two families in ancestral values. In the Alaklito procession, typical of the Dayak Kenyan nobility, each traditional object has a deep meaning. One of them is the gong, which not only sounds, but represents steps. Iya, tangga sudah disiapkan 2, tetapi pihak perempuan berani menginjak tangga yang telah disiapkan walaupun sudah 2, karena tidak ada tempat untuk berpegangan. Sehingga keluarga dari laki-laki harus menyiapkan tempat untuk berpegang supaya langkahnya pasti langkahnya tegas dan tidak merasa bimbang dan ketakutan untuk masuk ke rumah yang telah disiapkan. While Mandau is interpreted as a handle or support. Anak laki medalun nakil lirat. Si memang ini utong gijaingan. Ko inilah rencana me pihak laki re. Tai no alayate, tai amin. Pengantin laki-laki menjemput calon pengantin perempuan dan mengajak dia bersama dengan keluarga untuk masuk ke rumah yang telah disiapkan melalui tangga yang telah disiapkan. Kami silakan. Senawan. Man senawan nih. Man. Ya. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Keluarga perempuan sudah berkenan untuk naik ke rumah calon pengantin laki-laki. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kepada keluarga dan calon pengantin, kami silakan untuk masuk ke dalam, ke rumah atau ruangan yang telah disediakan. Zaman dahulu memang acara adat itu memang dikemukakan, selalu dikemukakan ya. Tetapi di akhir-akhir ini sepertinya sudah mulai tidak dilakukan. Tetapi di akhir ini saya lihat lagi memang sudah mulai marak dilakukan lagi. Memang biayanya perlu banyak sih, harus banyak biaya untuk mendatangkan semua tokoh-tokoh adat dan sebagainya. Tetapi kita lihat hari ini memang itu adat sudah mulai diangkat kembali, tetapi tetap disahkan dengan pernikahan gerejawinya ya. Pernikahan gereja itu yang harus diutamakan. Setelah acara pernikahan gereja itu, barulah sebuah pernikahan itu dianggap sah. On the morning of the last day, the wedding blessing took place at the church. The bride's family entourage arrived, bringing with them spirit and dignity. In front of the church, the families and traditional leaders, Mrs. Lampang Belong, were waiting for the wedding blessing, which would be the culmination of a series of traditional ceremonies full of meaning.
kepercayaan yang diberikan kedua belah pihak keluarga kepada saya untuk melaksanakan pemberkatannya. Terima kasih. Frederick Bilung bukan saudara lagi, dia sudah menjadi bapak ya, karena sudah sah menjadi suami istri. Dan istrinya Kori Febriani, hiduplah dalam takut akan Tuhan, harus bisa menahan emosi. Dan di zaman ini memang banyak gejolak. Kita kenal dengan peristiwa-peristiwa kasus-kasus perselingkuhan ya. Tapi kalau Bilung dan Kori hidup takut kepada Tuhan, ingat akan ikrar dan janji sucinya di hadapan Tuhan, maka itu akan mengingatkan mereka kembali akan komitmen mereka untuk tidak main-main dalam menjalani bahtera rumah tangganya. In the evening, all the love and hard work were celebrated in a grand reception. Amidst a blend of culture and modernity, the newlyweds received a warm welcome, marking the start of a new life founded on tradition, love, and hope. Dan Kori Febriani didampingi oleh kedua orang tua tercinta dan juga saudara kandungnya, Bapak Jun SPD dan Ibu Penny SPD bersama Ria Agustian dan Nyawa. Hadirin yang kami hormati, sambutlah dengan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah kehadiran orang tua dan keluarga besar dari mempelai pria. Today is not just the culmination of a wedding, but the union of two families, two histories, and two cultures now embracing each other. The guests were welcomed with a highly distinctive cultural performance. The event began with the Dachun Julid dance, a traditional dance from the Daya Kenya. Performed by women with graceful and meaningful movements. This dance is not merely entertainment, but an expression of gratitude and joy. It is a form of respect for the guests and a reminder of the cultural richness. Tentunya kita kembali lagi mengingat adat istiadat yang ada di budaya kita sendiri. Kita dapat lestarikan kembali dan kita bisa merasakan kembali yang dulunya apa yang dilakukan orang saat pernikahan adat gitu. Kita bisa mengingatnya kembali pada hari ini lagi gitu. Terkhususnya bagi anak-anak muda yang mungkin belum tahu cara pernikahan adat, khususnya adat suku Dayak ya. Kalau untuk pernikahan adat ini kan kita perlu ngumpulin semua keluarga gitu, supaya kita bisa merasakan bersama-sama acara pernikahan ini berlangsung kan. Nah itu sih rasa kekeluargaannya itu dapat di sini dari saya. This solo dance is a Dayak Kenya war dance as a complementary dance to welcome guests. Yang tidak boleh hilang itu benda-benda adat itu harus ada karena itu nanti akan ketika kita melihat benda itu adalah teguran buat kita, mengingatkan kita bahwa kita harus menjalin hubungan kita sebaik-baiknya. The traditional elders give the mandate in the form of a mando to the chief elder to lead the traditional wedding ceremony. Benda-benda ini, ina sepun katuk, sumber katuk, cempu yang merah. Nak pilih kalau sultanak ni, tangan-tangan puira, kita dapat agung. In this traditional wedding ritual, there are 5 traditional objects that will be given to the bride and groom by the traditional leader: a mat, a mandau, a necklace,
a vase, and a gong. Tempat utara ini. Wah, ini tempatnya khusus cumpur ini telur kakak sumber kakak masih empat. Tidak masuk ini. Starting from the mat, it is interpreted as a place where two families sit side by side, opening their hearts to each other in discussion to reach a respectful consensus. Followed by the mando, not just a tool, but a symbol of a bridge that unites two families, two bloodlines in one bond. Then the necklace, as a symbol of unity and a bond of loyalty between the two parties who will be united in holy marriage. Everything that was sincerely agreed upon is placed inside a jar. This ancestral jar serves as a sacred vessel, a guardian of the agreement. And finally, it is closed with a small gong which is believed to be a protector from all obstacles, storms, and temptations, so that the promises that have been spoken remain strong forever. Banyak orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, banyak yang mungkin terlewatkan. Kiranya Tuhan yang akan membalas semuanya kepada semua yang terlibat dalam mahasiswa Satari. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau sikap kami ataupun pelayanan kami yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, kami tidak sempurna, mohon dimaafkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas semua kerjasama yang baik. Kiranya Tuhan memberkati. Nothing goes alone. Behind all that looks beautiful, there are the invisible hands of families who work in silence, give in silence. Ingat, support keluarga. Bukan hanya doa dari jauh saja, tapi tenaga, materi itu sudah diberikan sepenuhnya untuk hari ini. This is the rope of tradition which guides. This is the rope of love which binds.